I am Dr. Muhammad Faiz, your host this afternoon. Now, following the tradition of our university, we'll begin the program with the recitation of a few verses from the Holy Quran. I invite our postgraduate student, Mr. Muhammad Asim, for the same. Asim. Yes, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Translate. I seek refuge with Allah from Satan, the accursed. In the name of Allah, the most beneficent and the merciful. Read in the name of your Lord who created man from a clot of congealed blood. Read, and your Lord is most generous, who taught knowledge by the pen, taught man what he didn't know. Sadaqallahul Azim. Shukriya about Asim sir. We formally begin with the first lecture of the series to be organized by the Department of English. I feel it my duty to express to our Honorable Vice Chancellor, Professor Anisur, who took personal interest in having such academic events in almost all the departments of this university. This would not have been practically possible for us to have this series of online lectures at the Lucknow campus had it not been the encouragement that we keep receiving from Dr. Abdul Quddus Saab, the in charge of our campus. Friends, quite interestingly, in general, translation has a connotation of transcreation or adaptation, more aptly expressed as what we call Rupantar or Anuvad in the Indian context. Now, contrary to this, the reality is that translation means being faithful to the original text while transferring it into the target language. Now, this task becomes all the more challenging when one attempts to translate poetry. To discuss the intricacies of the art of translation, today we have with us a noted scholar, poet, critic, and above all, a translator par excellence, Professor Anisur Rahman with us. On behalf of all at the Lucknow campus, I welcome you, sir. Professor Anisur Rahman, formerly Professor and Head Department of English at Jamia Millia Islamia, New Delhi, is currently a Senior Advisor at Rekhta Foundation, the world's largest website on Urdu language, literature, and culture. He has been a Shastri Fellow at the University of Alberta, Canada, and a visiting scholar at Purdue University, USA. He has worked and published extensively in the areas of comparative literature, translation studies, and post-colonial studies. He is the author of 4 books and has many edited volumes to his credit. Apart from this, he has to his credit 2 collections of Urdu poetry in English translation. Some of his recent publications include Earthenware, 60 poems in translation, Positions and Paradigm, which was brought out by Orient Black Swan, Socio-Literary Cultures in South Asia. Then in 2019, Hazaro Khwahishe Aisi, the wonderful word of Urdu ghazals. And I'm glad to inform that a sequel of the same is coming with titled Hazaro Rang Shairi, which will showcase an entire journey of Urdu Nazm in English translation. Sir, it is our pleasure to have you with us. Now, I would no longer remain a hindrance between Professor Anisur Rahman Sahab and our audience who have joined us both on Google Meet as well as on the YouTube. Sir, we have our audience from various faculties and departments. So I feel if the address is in dual language, I mean English and Urdu, it will be appreciated more.
Okay. You are requested to kindly deliberate on the topic, sir. Okay. First of all, a word of thanks that should be in place. It is a pleasure for me to be with you this afternoon. Manu has been a place for me for a long time now. I've been associated with your university in Hyderabad for more than, I think, since the inception. In various capacities, I have been there. Apart from that, when Faisal spoke to me a few days ago that I should be here addressing you and your students, and he suggested that I should be speaking something about translation, because this is one of the areas in which you are working and your students are also working and you're also teaching translation texts. So I thought I should do that. I would accept that readily, and I did that. And therefore, my pleasure to thank you all who are here listening to me. And I understand there are faculty members, but more importantly, the students whom I would like to address basically. To begin with, let me first go to the title that I have suggested, that is the translation of poetry, I have said, and a methodology, if at all there is a methodology. And the other portion of this title is that there is a personal quest. So I'm trying to talk about three different angles: the translation of poetry, number one, and methodology, if at all there is one methodology or two methodologies or more than two methodologies or different methodologies to do that, two. And third, that is there any meaning in a quest that one undertakes as a translator? Does it lead you or take you somewhere? Do you ultimately arrive, or you ultimately keep on wondering if at all have been able to translate properly? Because no translation is final, no translation can ever be complete. And it is very rightly said that a translation is finally abandoned, because you understand at one point of time that this far and no further, you cannot take it any beyond that particular point. So a few thoughts that I would like to share with you this afternoon. Many of us are translators today, many of us. I understand that never in the past there been so many translators as we have today. Because it interests many of us, it has become a part of our discipline. This is what we teach, this is what we practice, and we are doing it with greater vigor and vitality today than we ever did earlier. It's because a new literary culture, especially in India, has come to stay. We are a multilingual state, and therefore the scope for translation and translation studies and comparative translation and lots of that is so much open before us, and that's how we are entering into this, and we have already entered into this arena, which is a very, very significant as also very satisfying kind of arena to be in. Having said that, since I said that, is there a methodology? I was talking of methodology. So let us question ourselves if at all there is a methodology for translation, be that poetry or be that prose or any kind of fiction or non-fiction or poetical works. So that is one question I will try to talk about today. Is there a methodology? Then secondly, is the translation of poetry also possible? Because my focus here is on poetry. And many would say that poetry is not translatable. Much talk has gone around this idea whether poetry can be translated, whether there is a methodology available. So these questions nag us, and these questions keep on engaging us from time to time, and we have been giving different kinds of answers from different points of views, from different theoretical formulations that we have had on these years. So maybe you can say, yes, there is a methodology, but is that methodology practicable? That is one question that one needs to address. The second is that, is poetry translatable? Many would say that no, it is not, but many would also say that it is translatable and it must be translated. Otherwise, you will be only impoverishing ourselves and our literary capitals if we didn't enter into this zone. Third question is there a theory available, and does theory help? My answer would be yes, there is a theory available. Theories are available about translation. But the question is more important whether this theory helps us. My personal answer would be that it doesn't directly help us. It's a big supplement to us. So your own personal understanding of the text and the language in which you are the target, that is the source and the target, both these are all very hackneyed phrases that we don't talk of now, but we talk of a larger dimensions, in larger dimensions. So, well, of course, there is a theory, but that theory doesn't necessarily and doesn't directly help us, but it gives you a background, it prepares you to take it up and then engage with it in your own personal manner.
The question is that does one learn by this exercise, by entering into this act of translation? My answer would be yes, one learns a lot, and this learning is never complete. It's a process that goes on, and it never is over, and that is the beauty of it. That is also the beauty of the creative writing, that it's never over. When you write, you keep on revising, and that is an endless process. Similarly, a translation is also an endless process. You keep on revising that. So another very important question that comes to my mind, these are some of the questions I'm trying to raise before the students and others who might like to take note of and think of it a little more elaborately. So there is another question which comes to me, is that is creative writing itself not an act of translation? My answer would be yes, creative writing also is an act of translation. And in one of my papers long time back, I said that creative writing is also an act of translation, but let us call it a primary translation. And when you transfer it from one language into another, I call it secondary translation. So both are translations. One is of a primary sort and the other is of the secondary sort. And that both of us, that is the creative writer and the translator there, shake hands, meet, embrace each other. Two texts meet together, two authors meet together, two literary cultures come together, two linguistic formulations come together, two linguistic habits come together, two literary cultures, so to say, broadly speaking, that incorporates everything. So these are the questions that we need to engage with. Another question is that in translation, there is a revision so much that we ultimately, as I said, that you abandon the exercise. But my answer is that don't we also revise a creative work that we write? When you write a short story, a novel, or a poem, don't you revise that? Yes, you do many times. Similarly, you keep on translating and revising, and though it goes on. So in the creative writing also, so much of revision takes place. I give you a very simple example known to everyone, and that is The Wasteland by Ts Eliot. All of us have read that poem and know that Ezra Pound, the guru, Ts Eliot's guru, he handed it over to him to read and give his comments, and Ezra Pound came down heavily on this poem by editing it drastically. And one section of that poem was very drastically edited, that is Death by Water, which was a very long poem, spread over 3 pages, and 7-8 lines that Ezra Pound brought it to. So what I am saying that Ts Eliot himself had drastically revised it before getting it published or giving it to Ezra Pound, and Ezra Pound finally sat on it and gave it a different version. So when creative writing itself in the process of revision and transformation, so similarly, the translation that you undertake and the work of translation that you produce, the write, as you say, you write translation. When you write that translation, that also undergoes the same process. So there are many points that you have to take into consideration. We take into consideration when we enter into it. Now, the other part of my title is a personal quest. That is, I'm going to talk to you about this experience of translating, choosing a text, choosing an author, choosing an age, and all that, because these are all very important issues. These are important policy matters, if you have to use this word, which is from the domain of politics. So it is a matter of translator's policy and politics, how he engages with this idea. I'm going to speak in the first person because I'm going to share with you some of my personal thoughts about how I try to negotiate with the text. And you know that I have been a bilingual all through. In fact, we know more than 2 languages, one mother tongue and the other English language, but I had the luck and the good luck of reading Persian as well, and Hindi, and of course English and Urdu. So in that manner, one is exposed to different languages apart from English. Therefore, this whole idea of translating from one language into English, either Hindi or Urdu into English, so there is a linguistic interplay of 3-4 languages that takes place simultaneously, and that is where your translation gets enriched. So these are some of the questions I will try to engage from my personal point of view. So I'm speaking, so therefore I seek your indulgence in the sense, even though I'm speaking in the first person singular number, and I'll be saying I, which is a very presumptuous thing to do. And I'm sure translators cannot be presumptuous. They can't presume anything. But yes, here in this situation, I'm going to talk to you about from a personal angle of how things are. In translation, there are frequent failings and successes that come rarely. Therefore, these frequent failings have to be addressed much more laboriously. It's a matter of time, it's a matter of practice, and it's a matter of experience. It takes long to come that stage to that stage. So when you meet a writer, and many of the writers would tell you, the writers who have produced their original work, they would tell you that after publication, they revise their work.
and therefore you find too many versions of the same text from the creative writer. Similar thing happens, similar process, and takes place in the case of translation as well. When you translate, you also revise it even after it is published. So you think that this was not a word that I really would do better. In fact, this is the word that suits better in this situation, and I should have gone for this, but that comes later. Therefore, it's a continuous process even after it is handed over, even after it is published, even after it is in print, even after it has gone to the people, to the reader. So it's a continuous process, but then process has to be stopped at one point of view when it has reached the domain of the reader. So your own exercise, your own control over that, you cannot exercise that control, that is gone. As far as the translation of poetry is concerned, it is a different kind of an act. It's a different kind of an engagement. It calls upon, it asks for many kinds of, say, there are many requirements, I would say, that a translator needs to meet and translator needs to engage with. I would like to go back in time to answer this question, and I would like to tell you about how it all started with me, basically. In the very beginning, I used to write poems in Urdu and sometimes in English, only sometimes. But when I started writing those poems in Urdu, I also thought, if at all it is possible, to transfer it into another language. And that is how my affair with translation and with writing poetry started at that point of time. Those were the college days and the times I was in my post-graduation and thereafter. Many of you students who are listening, you are in the same stage that you might also be trying to explore yourself, that what you are doing today and why and how in the years to come that is going to reflect upon your own work. So I'm at a position whereby I can go back in time and also think of that, and then think of the present that I'm doing, what I'm doing now, and how do I compare and how do I come out of it. So I was trying to find out something that was worthwhile and on which I can really play upon. And that is how I started my work. That is, I try natural kind of an exercise for me. And it's a very juvenile exercise, let me tell you very frankly. At the initial stage, it was a very juvenile kind of exercise about finding equivalents for words. That was the first thing that engaged my attention. How do I find an equivalent for a particular word that has come to me in a particular text? So that was one juvenile exercise that started. And this juvenile exercise remains with me even till this day. So when I talk to you, when I talk to anyone, I also keep on thinking simultaneously, if I express these words, these emotions, these sentiments to someone in this language, in other language, how would I do? What words, more appropriate words shall I bring? So this is the engagement that I have had for a long time, finding equivalence. So this is one very important criteria, one very important requirement of how do you find equivalent of one word for the other. Now this word has many layers. Like, for example, if you talk of English, there are 26 alphabets. There are 26 alphabets in the English language. All these alphabets put in different combinations create a word. This word is lying dead if it is in a dictionary, in this lexicon. But when you pick it out from there and use it in a sentence, it starts thriving. The sentence thrives. It has a meaning thereafter. So the word remains a word first, and after that, it acquires greater force, courage, greater meaning, greater implications when it becomes a part of a text. As such, it becomes sometimes an image, sometimes a simile, sometimes a metaphor, sometimes a symbol, sometimes a myth, and finally, archetype. Most of us are in a position to think of images. Some of us also can conceive similes. Better poets can think of metaphors. The stronger the imagination of the poet, better the poem, as Coleridge said. So the better poets and the greater poets would think of a symbol, and finally of a myth and an archetype. So these are the stages for me. A translator also needs to engage with this word, whether it is a simile or a metaphor or a symbol or a myth, or has it ultimately matured into an archetype. So this engagement therefore becomes no longer juvenile. It no longer remains a juvenile exercise after that. It's a very serious engagement that claims you ultimately, and you are into it in a very big way, and you are into it in a manner that you cannot disengage with that exercise any longer after that. So you become a part of it. You don't exceed that. You become a part of it. You don't disengage with that after that. So I was naturally drawn towards words, trying to understand the nature of the words, the images and the metaphors that came before me, the symbols and the myths that came before me. So I was naturally towards trying to weigh one word against another word. How one word weighs against the another word. Does it
really transfer that image or that simile or that metaphor or that symbol in another language, because every language has its own connotations and denotations and its own sound effects, its own visual impact. So you have to find that out, which is very difficult. I will give you some examples later when I go further. Therefore, I started writing my own poems in Urdu and sometimes in English, as I said. Then came a time soon after when I tried, I was reading Ghalib all the time. And Ghalib, naturally, everyone starts. Ghalib is that person who engages your attention at every stage of life, especially when you start reading and all this, when you enter into a literary text or enter into a literary culture. So I started also playing with the idea of how to translate, and if at all it is possible to translate Ghalib. I translated about 8 couplets, 8 shades of Ghalib. And I kept on working on that for a long time, for a very long time. And finally, I thought this is not worth it. But that was a great learning process for me, because you have to lay your hands on a chosen text, and finally, then you know how to go ahead about that. And then you can reach out to other authors, other traditions, and other languages, etc. That is how it happens. So I started looking for other voices. Where are those voices that appeal to me, to my imagination? Which are those voices that would sound well in the English language? Which are those voices that will enrich the literary capital of translation in a language, from one language into another, suppose from Urdu or Hindi to English if I'm translating. So I'm also going to enrich the literary tradition of the English language by translating or transferring one author into that language. So these are the questions that start engaging your attention by and by, and it becomes a very, very, very romantic kind of exercise. You are into it and you can't disengage after that from there. So this is how it started mattering to me. How do I express myself? How do I choose a text? How do I choose a writer? How do I choose an age? These are some of the interesting, very important considerations for any for any translator. Like, for example, you cannot choose a text all of a sudden without any planning. You cannot choose an age without any planning. You cannot choose an author without any planning. You have to find that text. You have to find that age first. You have to find that genre after that. You have to find that author after that. You have to find that text after that. And then you have to find yourself into that author and that author into yourself, and then able to see how these two join hands. If at all they can shake hands, they can go together. And then only the process of translation starts. This engagement starts after that. Things went on and on and on. I kept on translating from time to time and from place to place as I moved. And then finally, I thought of putting together an anthology of Urdu poetry. And after working for many, many years, I brought together an anthology of Urdu poetry from 1930s, that is from the progressive writers movement to the modern times. And it was published by Rupa and Company in 1995. The book was called Fire in the Rose. So the Fire in the Rose is a collection of poets from the progressive 1930s onwards, and then comes through the modern times. And that was my first anthology, so to say, apart from this various translations that I had done from one time to another time. I started selecting my text after that much more carefully when I went to this book. I took the genre much more carefully than I ever did. I took at the form much more carefully than I did. And then that is how I reached out to my text, chose my text for Fire in the Rose, and made my selections. I tried to find out how these poets were trying to make experiments with language and with the form, and tried to understand that language and form for myself as a translator. I tried to reach the text, to reach out to the text, to be able to translate that text much more closely than I did ever before. I tried to understand the genre. I was doing nazm there in that book. So I was trying to understand the whole form of the nazm and the different genres that a form ultimately brings before us. The aim, what was my aim, what I was trying to do, who was my addressee, how was I trying to represent the modernist Urdu poetry to the English reader? Does it make any sense to others? Because those who have been fed upon and those who have been all the time reading English poetry, is it going to find any place in their shelves? Will it stay on? Will it engage their attention? These are the questions that came to my mind when I put together this anthology, and that was published in 1995. In this process, drafts after drafts came before me, and I kept on working on those drafts. It never ceased, and finally there came a point that I abandoned the exercise thinking
thinking that nothing more can be done by me after this. So consultations and consultations with one's own self and with others that ultimately brought this book out. I personally, I understood, and I wrote in that book that I ultimately found that while translating Urdu poetry, you were translating essentially the rhythm of a particular language and the rhythm of a particular poetry. Because if at all Urdu poetry appeals to you, it's very well acknowledged fact, especially Ghazal and also the Nazm to a very, very great extent. It appeals to you because there's a certain sound impact upon you. It has your auditory imagination goes and you go and shake hand, you meet, you listen to that, and you feel that this is the kind of language in which this in Urdu language, and then you have to try to see if at all this language, this rhythm, this kind of musicality, musiqiyat jisko aap kehte hain, is that possible to translate from this language to that? So that is one thing which I thought. So the form, the drama, the overall expression, so to say, this was never thought of before. I will give you one simple example. Let me give you that example of from Urdu to English and English to Urdu. I was trying to negotiate with myself. There's a very famous poem which I did. American poet Robert Frost. Words are stopping by woods on a snowy evening. Most of the students have read that poem, and all of us have read that poem. Stopping by woods on a snowy evening. And I like this poem. It is very important for you to first like the text, appreciate the text, to be able to translate that text. Unless you appreciate that text, go into that text, it's not possible for anyone to just randomly select a text and do that. Therefore, I love this text. I wrote this, like this text, and therefore I thought that I should try my hands upon this. So the English lines are, the woods are lovely, dark and deep. I'm quoting the last few lines. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before. Everyone remembers these lines, very important lines. And then I say, ye jungle kya suhana, kitna purisrar, kitna bekara hai. And the line is, the woods are lovely, dark and deep. Lovely, dark and deep. There are three adjectives there. I might have taken liberty when I did it like this. Ye jungle kya suhana, kitna purisrar, kitna bekara hai. Even though there are three words, but these words might or might not carry the same mood that the original language has. But I thought that this was how I could probably appreciate and I could probably approach this poem in the Urdu language. So I said, ye jungle kya suhana, kitna purasrar, kitna bekara hai, magar us par ke waade mujhe wapas bulate hain. But I have promises to keep. Magar us par ke waade mujhe wapas bulate hain. You may disagree with the idea of us par, but I thought probably in Urdu this would make sense to me and to my readers. Then I said, mujhe us neend se pehle abhi kuch dur jana hai. In English it was, and miles to go before I sleep. Probably this was the exact translation. Mujhe us neend se pehle abhi kuch dur jana hai. Safar ke meel se rishta nibhana hai. Abhi kuch dur jana. Here is a variation. This line is an extra line, but for the sake of the rhythm that I wanted to create from the English, translate from the English into Urdu language, there are variations here, you will very clearly notice. So I'm now reading it again, and you can see, listen to this music which I created in the Urdu language, because I was trying to aim it for the Urdu reader who would appreciate it better. But without making any deviation, without taking any liberty from the original spirit of the poem, that Frost's poem, that is Stopping by Woods in the Snowy Evening, contains. So my reading therefore is, ye jungle kya suhana, kitna purisrar, kitna bekara hai, मगर उस पार के वादे मुझे वापस बुलाते हैं. मैं थक कर गहरी लंबी नींद सो जाऊं, मैं थक कर गहरी लंबी नींद सो जाऊं, मुझे उस नींद से पहले अभी कुछ दूर जाना है, सफर के मील से रिश्ता निभाना है, अभी कुछ दूर जाना है. So that is how it came. I will give you another example from Urdu to English now, so that you can also appreciate how rhythm also mattered for me there and how I tried to get it. And how I try to imitate that. This is a very well-known poem by Kafi Azmi, and this poem is also in a film. It was very that proved to be a very popular film of Kafi Azmi, where it was "मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था." Many of you would remember that song. But this very interesting poem by. In this poem, you'll find there is a crescendo. It goes up like this, and then there is a descendo. It comes down. So this is the height of emotions, and then coming down. Language also keeps pace with that. It's the pyramidic structure. Let me read that poem out to you so that you appreciate that.
It says, मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी मना लेगी मुझको, हवाओं में लहराता आता था दामन कि दामन पकड़कर बिठा लेगी मुझको। न आवाज मगर उस न दामन ही पकड़ा न मुझको बिठाया, न आवाज ही दी न वापस बुलाया, मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही आया यहाँ तक कि उससे जुदा हो गया। I might have missed a few lines here, but I thought that let me try my hand upon this crescendo and the descendo, and therefore this is how I did. I left her door and thought as though she would call me back, not let me go. My heavy steps so paced as though she would call me back, not let me go. The wind so billowed through as though she would hold my garb, not let me go. Then the descendo, she neither stopped. This is how you were going up. Then the descendo, she neither stopped nor wished I stay, nor gave a call, nor held my way, nor clenched my garb, nor had a say. I kept on faring forward slowly till I separated from her. Now, what I did in the last word, separated, I put SE dash, PE dash, RA dash, TEDLY dash, 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 separated. So I tried to create that drama by putting that into a spelling through this. I was trying to translate that through a break in the spelling by putting dashes there, SEPERE there. So that is how the drama I thought I will be able to translate. So this was a kind of an experiment that I made. I was trying to produce a poem in the two examples that I have read out to you. I was trying to produce one poem from Urdu to English and another to Urdu to English to Urdu. And in both, my understanding was that I was trying to create a rhythm. Because when you do it for the Urdu reader, or when you do it for the English reader, if it is Urdu poetry, in both ways, it's the rhythm that has to be caught first. Rhythm is very important for us. And with that rhythm, the cultural baggage also comes in between. Without that cultural baggage, absorbing that cultural baggage, one cannot probably go beyond that. So translating from one anthology to another anthology, one kept on progressing, fearing forward. Ultimately, I reached a stage many years ago when I thought that, as I said, you have to choose an age, you have to choose a particular poet you want to transfer. So ultimately came a stage when I thought about something much more serious to do. And that was when I started thinking of the Urdu Ghazal, that book that we have just talked about, and that book which just came out recently. I started putting together ghazals and I started translating them one by one. But a point came when I thought that all these ghazals can be put together in a volume. Therefore, there is a planning involved into do. You do not translate erratically. You do not choose any poet just out of your choice and without any planning. So I thought that Urdu poetry, one window to Urdu poetry is not available. And therefore I thought, let there be a full window to Urdu poetry. And I thought of putting together Urdu Ghazal in a sequence, in a chronological sequence, starting from the late 16th century, to now. Therefore, there was a whole planning that I had for that book. And I selected my poets from age to age. 16th century, Quli Qutub Shah I had, then went to 17th century, Wali I had, then came to Darud, then to Sauda, and to Siraj Aurangabadi, and then after that Musafi, etc., came to 19th century. Of course, Mir in the 18th century, then Ghalib and others. So this whole trajectory of Urdu Ghazal first I tried to scan through, and I laid my hands upon a select number of poets. And then I started translating. The whole challenge before me was that how can I translate an Urdu Ghazal, because Urdu Ghazal is a very strict form. एक बहर होती है, आपको अच्छी तरह मालूम है, उस बहर से के अलावे आप नहीं लिख सकते. उसी बहर में आपको अगर पहला मिसरा है तो सारे मिसरे उसी बहर में आएंगे, इसमें कोई कलाम नहीं. जाहिर है कि उसमें काफिया भी होगा, उसमें एक रदीफ का भी इंतज़ाम करना होगा. अगर आप मतला कहते हैं तो उस मतले का भी इंतज़ाम करना होगा. कि मक्ता है और शायर अपने शेर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहा है तो उसका भी एहतमाम करना होगा. तो उर्दू ग़ज़ल में काफ़ी सारी कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे सामने थी. तो फिर मैंने ये सोचा कि हाउ टू ट्रांसलेट दिस, हाउ टू नेगोशिएट विद दिस, हाउ टू एंगेज विद दिस काइंड ऑफ ए टेक्स्ट. देयरफॉर आई ट्राई टू क्रिएट दैट रिदम अगेन. जो गज़ल की रिदम है, बगैर उसके आप उसमें भी नहीं ट्रांसफ़र कर सकते.
اور ہوا یہ کہ 69 کے بعد جب غالب کی سینٹینری ایئر ہوئی تھی 1969 ڈیتھ سینٹینری 1869 1969 تو پوری دنیا میں غالب کے بارے میں بات ہونا شروع ہو گئی تھی. اسٹارٹڈ پیپل ٹاکنگ اباؤٹ غالب ایوری ویئر وداؤٹ knowing much, especially in the West. No one knew about that. But then whole lot of غزل writing started. اور غزل کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو 6th century عربیہ سے پھر فارسی میں آتی ہے یہ, اس کا ترکی میں اور مختلف زبانوں سے ہوتی ہوئی جب ہندوستان میں آتی ہے اور یوروپین زبانوں میں بھی جاتی ہے. جرمن میں یہ غزل آپ کو ملتی ہے اور آپ کو یہ اطالوی میں ملتی ہے, اس کے علاوہ انگریزی میں ملتی ہے یہ غزل. تو بہرحال وہ ایک دوسرا قصہ ہے. So when I came to do this, I thought that let me transfer that line length. جو بحر ہے اس بحر کو ہم کیسے کریٹ کریں. So I tried to create a بحر in the English language. And I did that by selecting my syllables. Same size کے syllables میں نے ڈھونڈنا شروع کیے. ایسا نہیں کہ ایک لفظ چھوٹا ہو اور دوسرا بہت بڑا ہو, وہ rhythm affected ہوتا تھا اس سے. So similar sounding words of the similar length, similar size, similar volume. It was a tough exercise, no doubt. And then put together and then count them کہ یہ بحر بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے. کیا یہ بحر میں ہمارے یہ بند رہا ہے کہ نہیں بند رہا ہے, یہ مصرع آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. That is how I tried to put that together. It was a difficult exercise, no doubt. But in most of the ghazals, I will not say most, but many of the ghazals I'm in a position to bring together both the qafiya and the radif. But in all others, I would be in a position to bring the radif for sure. So ایک چیلنج یہ تھا کہ ہم کسی نہ کسی طرح یہ کریں کہ ہم یعنی ایک جو سیمبلنس ہے, سیمبلنس آف ساؤنڈ اینڈ سیمبلنس آف میننگ, سیمبلنس آف فارم, اس کو کریٹ کریں. جب آپ کسی صفحے پہ غزل چھپی ہوئی دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یوں ہے غزل کا فارم, دونوں طرف سے برابر ہے, بالکل یوں ہے. تو کچھ اسی طرح کا ہونا چاہیے انگریزی بھی کہ غزل کا فارم بھی نظر آئے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہی سلیبلس استعمال ہو, وہی لائن لینتھ ہو, اسی طرح سے اس کو لکھا جائے, اسی طرح اس کو چھاپا جائے, تاکہ غزل کا امپریشن فارم کے حساب سے بھی پڑے. رحمان نے بھی یہ بات بڑی اچھی کہی کہ فارم کا بھی ٹرانسلیشن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. صرف آپ سمواد جو ہے اس کے اندر جو بات ہے, جو مواد ہے, جو اخذ کرتے ہیں, آپ صرف اسی کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے, آپ فارم کو بھی کرتے ہیں, آپ ردم کو بھی کرتے ہیں, آپ میٹافر کو بھی کرتے ہیں, جو کہ ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے. آپ اس علامت کو بھی کرتے ہیں, صرف پیکر کو نہیں کرتے, علامت تک جاتے ہیں, استعارے تک جاتے ہیں. تو یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ بہت وقت لگا اور 65 شعرا کا ہم نے انتخاب کیا. تو یہ کرنے کے بعد یہ کتاب چھپی جس کا نام تھا ہزاروں خواہشیں ایسی, دی ونڈرفل ورلڈ آف اردو غزل. اس کے بعد میں نے سوچا کہ انگلش کے ریڈر تک جس کو اردو شاعری میں بہت دلچسپی پیدا ہوئی ہے پچھلے 3 دہائیوں میں خاص طور پہ, اگر آپ تاریخ اسکین کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انڈین لٹریچرز جو ویسٹ میں پڑھایا جاتا تھا, جو ہمارا نصاب تھا وہاں پہ, وہ بہت لمیٹڈ سا نصاب تھا اور کلاسیکل پوئٹس کو پڑھاتے تھے. امنگ دا ماڈرنس ٹیگور اور پریم چند کو پڑھا کے بس کر دیتے تھے, وہاں نقطہ لگا دیتے تھے, وہ ختم ہو گیا قصہ. پچھلی 2-3 دہائیوں میں ویسٹ کے جو سلیبس ہیں, جو ویسٹرن یونیورسٹیز میں جو سلیبس ہیں, اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں نئی شاعری, نیا کلام, نئی کہانی, نئے جانرز بہت آ گئے ہیں. تو مجھے لگا کہ یہ بہت مناسب وقت ہے کہ اردو کا جو شعری سرمایہ ہے that must also be transferred to that so that it reaches a broader section, a larger section of readers. تو ظاہر ہے کہ اس کتاب کے بعد the other book that I had in mind was putting together an anthology of اردو نظم. تو جو اس غزل کی کتاب کا جو میرا پرمائس ہے, جو میں نے کیا ہے, اس کا سلسلہ یہ ہے کہ اس میں 16ویں صدی سے لے کر آج تک کے شعرا شامل ہیں اور ایک سلیکشن ہے یہ 65 شعرا کا غزل والی کتاب. یہ سٹارٹ ہوتا ہے قلی قطب شاہ سے لے کر اور آج تک کے شاعر پہ آتا ہے جو زندہ ہے. اور اس میں ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے, جو ضروری ہے یہ سمجھنا کہ صرف ٹرانسلیٹ کرنا اپنے آپ میں مکمل کام نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل. اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو اپنی ٹرانسلیشن کو سپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ کون سا فارم ہے, آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ کون سا شاعر ہے, اس کی اہمیت, اس کی یعنی ادبی اہمیت کیا ہے اور ہم کیوں کر رہے ہیں. صرف یہ کہ آپ نے ٹرانسلیٹ کر کے اسے آپ نے بھیج دیا, یہ مکمل نہیں ہوا. اگر ٹرانسلیشن کے ساتھ دوسری معلومات بھی نہ فراہم کی جائیں تو ٹرانسلیشن کا پورا جو منشا وہ مکمل نہیں ہوتا, نہ آپ کی طرف سے اور نہ ریڈر تک مناسب طور پہ پہنچتا ہے. So what I did in this book was that I wrote a long introduction to Urdu Ghazal and how it has reached in different ways to different places. Tradition کس طرح بنی, روایت کا سلسلہ کیسے قائم ہوا. Then I wrote a page to every age. میں نے 7 تاریخی ادوار میں اس کو بانٹا اپنے حساب سے.
اور ہر دور پہ میں نے ایک صفحہ لکھا کہ یہ دور کیا ہے، اس میں کون شعراء تھے اور کیا ان کے سروکار تھے. And then I wrote one page or half a page sometimes on the individual poets. تو 7 حصوں میں یہ کتاب بٹی، ہر دور پہ ایک صفحہ آیا اور ہر شاعر پہ آدھے صفحے اور ایک صفحے کا اس کا تعارف آیا، اور اس کے بعد اس کی 2 غزلیں آئیں. چنانچہ ٹرانسلیشن کے مرحلے میں صرف ترجمہ کر دینا مکمل نہیں ہے، اس کا پورا متن نظر آپ کو، اس کا پورا کانٹیکس، اس کا پورا ایک منظرنامہ آپ کو تیار کر کے پیش کرنا ہوگا. یہی پالیسی تھی ہماری جب میں نے دوسری کتاب پہ کام شروع کیا، جو کتاب پریس میں ہے اور جولائی اگست کے مہینے میں وہ آ جائے گی، جس کا ذکر ابھی فائز صاحب نے کیا تھا، 1000 رنگ شاعری. یہ انتخاب ہے نظموں کا، اور اس میں بھی ہم نے وہی سلسلہ قائم رکھا ہے کہ ہم نے قلی قطب شاہ سے شروع کرتے ہوئے آج تک کے شعراء پہ ہم آئے ہیں. لیکن یہ کام مشکل اس طرح تھا کہ ہم نے اس میں اردو شاعری کے ہر صنف پہ یعنی ہر قسم کی شاعری لی ہے. گویا کہ اس میں آپ کو مثنوی بھی ہے، مرثیے بھی ہیں، اور قصیدے بھی ہیں، اور واسوق بھی ہے، اور حمد بھی ہے، اور مختلف قسم کے شاعری، رباعیاں بھی ہیں اور قطعات بھی ہیں، یعنی جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں. تو وہ ایک کمپریہنسو انتھولوجی ہے قلی قطب شاہ سے لے کر آج تک. اس میں بھی وہی سلسلہ ہے، ایک لمبا انٹروڈکشن ہے، اس کے بعد ہر ایج پر ایک صفحہ ہے، ہر شاعر پر ایک صفحہ ہے، لیکن یہ کتاب اس سے بڑی ہوگی صفحات کے سلسلے میں. میں اپنا سفر آپ کو صرف اس لیے بتانا چاہتا تھا کہ بالکل کھیل کھیل میں یہ کام شروع ہوا تھا. ایک لفظ کے معنی دوسرے لفظ میں کیسے ادا ہوں، لفظوں کی تلاش میں میں نے یہ کام شروع کیا تھا. اسی سفر پہ چلا تھا. دھیرے دھیرے میرے سامنے ٹیکسٹ آنا شروع ہوئے، متن آنا شروع ہوئے، متن کے بعد ہم شاعر سے یا اس لکھنے والے سے قریب ہوئے. میں نے عام طور پہ جو بھی ٹرانسلیشن کا کام کیا ہے وہ شاعری میں کیا ہے. پروز فکشن میں نے کام بہت کم کیا ہے، بہت معمولی کام کیا تھا، اور میری دلچسپی اس سے بعد میں ختم ہو گئی. میں شاعری کے ہی ترجمے میں لگ گیا، اردو سے انگریزی اور انگریزی سے اردو کی شاعری میں. So what I did ultimately that I tried to define my area. چنانچہ اگر آپ اس کام کو کر رہے ہیں تو آپ کو ٹرانسلیشن کے آرٹ پہ بھی سوچنے کی بہت ضرورت ہے. میں نے کہا کہ this theory doesn't help you for a very long time. Yes, it helps in a different manner. It remains in the background. It enriches you a lot. لیکن ایسا کچھ نہیں فارمولا ہے شاعری کے اندر، تھیوری کے اندر، جس کو آپ نے یوں اٹھایا اور یہاں پہ فکس کر دیا. کوئی رنچ، کوئی پلاس، کوئی پیچکس نہیں ہوتا اس کے ساتھ، بلکہ یہ آپ کے ہاتھوں میں وہ ٹول ہے. وہ آپ کی زبان ہے، وہ آپ کا رزم ہے، وہ آپ کا پورا بیک گراؤنڈ ہے، جو لٹریری کلچر، جو پوری ثقافت ہے، ادبی ثقافت جس کو آپ کہتے ہیں، اس زمانے سے جس کا تعلق ہے، اس زمانے کی لفظیات سے تعلق ہے، اس زمانے کی جو جس طرح ہم بولتے تھے اور جس طرح ہم لکھتے تھے اس میں کوئی تفاوت تھا یا نہیں تھا، یہ سب چیزیں سمجھنے کی. چنانچہ ایک تلاش تھی ہماری جو شروع ہوئی الفاظ کے مترادفات ڈھونڈنے کی، finding equivalence for words. And then it matured with the passage of time and went from place to place, from author to author, from poet to poet, from time to time. And then finally I arrived at a conclusion, and then I found that this is the area in which probably I will be. So first you need to identify yourself. Students need to identify themselves if they're going to develop as translators, develop themselves as translators. They have to cultivate this art very thoroughly, with great pain, with great consideration for themselves as well as for the text that they are going to translate. So this is an exercise which is very exhilarating and which is also very, very interesting. ایک بات ختم کرنے کے پہلے یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ٹرانسلیشن ہیز ویری گریٹ سگنیفیکینس ان دی انڈین کانٹیکسٹ. اور ٹرانسلیشن نے ایک نیا رستہ کھولا ہے، وہ ہے کمپیریٹیو لٹریچر کا، تقابلی مطالعات کا. تقابلی مطالعات ہو نہیں سکتے اگر ٹرانسلیشن آپ کے پاس موجود نہ ہو. ایک متن دوسرا، ایک زبان کا متن دوسرے زبان میں موجود نہ ہو تو ٹرانسلیشن کے بغیر یعنی آپ کمپیریٹیو اسٹڈیز، تقابلی مطالعات جس کو آپ کہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. چنانچہ جو سچویشن اس وقت ہے اس میں ہندوستان دنیا کا واحد ایک ملک ہے جس میں اتنی زبانیں بولی جاتی ہیں. خود ہمارے کانسٹیٹیوشن نے جتنی زبانوں کو ایکسیپٹ کیا وہ آپ جانتے ہیں 22 زبانیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی زبانیں ہیں جس کو کانسٹیٹیوشن نہیں ایکسیپٹ کیا لیکن ساہتیہ اکیڈمی اس پہ ایوارڈس دیتی ہے. تو ان 22-24 زبانوں پر آپ کی دسترس اگر ہو اور اگر آپ چاہیں کہ اس کا ادب اگر کہیں پہنچایا جا سکے انگریزی کے حوالے سے، ہم چونکہ انگریزی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بہت بہت ہی انٹرسٹنگ کام ہے. بہت بڑا میدان اکیڈمکس کے سامنے، اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے سامنے اس وقت کھلا ہوا ہے ٹرانسلیشن کا اور کمپیریٹیو اسٹڈیز کا. اگر آپ نے ٹرانسلیشن کیا تو آپ نے ایک بہت بڑی یعنی کیپٹل جس کو آپ کہتے ہیں پونجی آپ نے اپنے آنے والوں کے حوالے کیا. لیکن یہ بھی اہم ہے سوچنا کہ ٹرانسلیشن ہی اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے. اگر آپ ٹرانسلیٹر ہیں، اکیڈمک ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، تو آپ کو ٹرانسلیشن پر بھی لکھنے کی ضرورت ہے، ٹرانسلیشن کے متعلق سوچنے کی بھی ضرورت ہے، ٹرانسلیشن کی پوئٹکس پہ آپ کو کام کرنا ہوگا.
صرف یہ نہیں ہے. دیکھیے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرانسلیٹ کیا اور اس ٹرانسلیشن کے بنا پہ آپ کا پروموشن بھی ہوا, بہت اچھی بات ہے, پروموشن آپ کا ہوا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹرانسلیٹر جو عام طور پہ باہر ہے, اکیڈمیا سے باہر ہے, وہ اور آپ میں ایک فرق ہے. آپ چونکہ استاد ہیں, یو آر اے ٹیچر, یو ہیو بین انگیجنگ ود دس آئیڈیا, یو ہیو بین انگیجنگ with language, with literature, so there are great responsibilities upon you. You cannot just afford to pick a text, translate and get it published. You also need to think about the whole craft of translation. یہ ہمیں دینا ہوگا, یہ کرافٹ آپ کو دینا ہوگا. یہ کرافٹ اگر ہم نہیں دیں گے تو جو باہر کے لوگ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, جو اکیڈمکس نہیں ہیں, وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ان کی اتنی اہلیت نہیں ہے. میں بغیر کسی اس کے کہہ رہا ہوں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا جس میں کوئی ظلم کا پہلو ہو, بلکہ آپ کی اہلیت ہے اس کو کرنے کی. یو نیڈ ٹو ڈیولپ اے تھیوری, یو نیڈ ٹو ڈیولپ اے پوئٹکس, یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ اٹ, اینڈ دیئر فور آئی تھنک دیٹ اے اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر آف لٹریچر must also exercise and must also think about the poetics of translation, write about that, because it has become a very easy tool these days. I see that many of us are just engaging in translation. اگر آپ اس وقت دیکھیے گا تو بہت سارے لوگ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ اس کے بوتقہ سے اگر آپ نے انگیج نہیں کیا, اس کی پوئٹکس سے اگر آپ نے انگیج نہیں کیا, تو آپ نے مکمل کام اپنا نہیں کیا. میری یہ سمجھ ہے. چنانچہ ہم نے اپنے اوپر یہ عائد کیا کہ اگر ہم ٹرانسلیشن پہ لکھتے ہیں, ٹرانسلیشن کرتے ہیں, تو ہمیں اس کے اوپر لکھنا بھی چاہیے. چنانچہ وقتاً فوقتاً ہم نے اس کے اوپر لکھا. معافی چاہتا ہوں, میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ چونکہ ایک پرسنل کویسٹ ہے, تو میں عام جو گفتگو میں نے کی وہ اس طرح کی کہ میں اپنے تجربات آپ سے بیان کر رہا تھا. چنانچہ جب ٹرانسلیشن کے سلسلے پہ ہم نے کام شروع کیا, then I used to started working on the idea, on the theory, on the practice of translation, and then I put together a volume of that, which is known as In Translation, جس کو بعد میں ہم نے اورینٹ لانگ سون میں چھاپا تھا. اس کتاب کا نام ہے In Translation, جس میں 10 چیپٹرز ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بغیر کسی تکلف کے کہ اکیڈمکس کو, وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا ٹیچرس ہوں, ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ ان کو بوتقہ کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہوگی. انہوں اپنا ایک میدان طے کرنا ہوگا. وہ پروز میں ان کی دلچسپی زیادہ ہے یا شاعری میں ہے؟ پروز میں ہے تو کس صنف میں زیادہ ان کی دلچسپی ہے؟ شاعری میں ہے تو کدھر جانا چاہیں گے وہ, کلاسیکلس کی طرف یا ماڈرنس کی طرف؟ ہر شاعر اور ہر لکھنے والا آپ سے ایک خاص قسم کی زبان کا تقاضا کرتا ہے, اس زبان کو ڈیولپ کرنے کا کام, اور ظاہر ہے کہ یہی سب چیزیں مل کے بوتقہ کی تخلیق کرتی ہیں. تو اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کام جو ہے بہت اہم ہے. اور اکیڈمکس میں پچھلے 30 برسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, یونیورسٹیز کے سلیبس میں آپ دیکھیں گے کہ ٹرانسلیشن کا ایک بہت بڑا رول ہو گیا ہے. ٹرانسلیشن اب پڑھایا جا رہا ہے, ٹرانسلیشن کے لیے بہت اسکوپ ہے. سلیبس میں آپ دیکھیے گا تو کچھ ریفرنس بھی ہوتی ہیں ریڈنگس کے لیے, اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کا دائرہ اور آپ کے سوچنے کا اور آپ کی فکر کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. سو دیز آر دی ایشوز دیٹ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ, نیڈ ٹو انگیج وتھ, یو نیڈ ٹو talk with your colleagues and with your friends, and never be in a hurry to translate and to publish, and because your journey will neither start there nor finish there, you will arrive nowhere. So we need to be very patient with translation. The writer also needs to be very patient with the original work that he creates. So the creative writer اور translator میں فرق یہ ہے کہ وہ تو کرارے ہو جاتا ہے اپنی ایک چیز کہہ کے, وہ اس نے حوالے کر دیا آپ کے, لیکن ٹرانسلیٹر کے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ زیادہ بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. You need to enter into the arena from where you have picked that author, that epoch from where you have picked the author, that genre and form that you have picked that author, that language and the whole paraphernalia, the baggage that language carries. So a translator travels back and forth in time and space, in form and language, in music and rhythm, and so many things that you have. It's a matter of practically doing it. It's not a matter of, that's why I said کہ کیا یہ تھیوری موجود ہے؟ یقیناً تھیوری موجود ہے, but this theory is not going to help you as such. مجرد نہیں ہے کوئی چیز جب تک کہ آپ خود اس میں داخل نہ ہو. تو یہ چند خیالات تھے جو میں نے سوچا کہ اس موقع پہ آپ سے بات اس لیے کی جائے کہ اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے سننے والے, اور وہ لوگ ہیں جو ٹرانسلیشن پڑھاتے ہیں. مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ کچھ سوال آپ کے ذہن میں اگر آئے ہوں تو ضرور پوچھیں مجھ سے, اس لیے کہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم آپس میں مل جل کے جب بیٹھتے ہیں تو سیکھنے کا موقع ہوتا ہے, اور یہ موقع تو ہمیں ملا کووڈ کی وجہ سے, کہ ورنہ یہ تو موقع بھی نہیں ہوتا ہے شاید. تو ایک لارجر کلاس روم ہے, اور جیسا کہ مجھ سے فائز صاحب نے کہا کہ اردو میں بھی کچھ بات کی, تو یہ مجھے بہت دیر سے یاد آیا. میں تو
शुरू में मुझे याद नहीं था कि मुझे उर्दू ही बोलना है, बट देन आई थॉट दैट आई शुड एंगेज विद दैट आल्सो. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी सो दैट आई कैन एंगेज विद यू. और अगर आप कोई सवालात हों तो अमा साहबा या साहब फायज साहब जैसा भी चाहें, जो लोग भी कंडक्ट करना चाहें, प्लीज कम फॉरवर्ड. Faisal? Ji. Shall I continue? I unmuted myself. We'll be coming up with the question session, definitely. Sir, you very rightly said that first appreciate the text and then translate it. Thank you, sir, very much, sir, for an enlightening presentation. The presentation brought new insights, and definitely your personal experiences that you shared with us, that made the talk all the more extraordinary, I would say. Shukriya. You touched upon the intricacies of the art of translation, and particularly the methodology of translating poetry, that how the importance of translating what you call alamat and istiaras from Urdu to English, and how that brings about the beauty. I'm sure the takeaway for our students today is that your own experience, which you shared with us, that your quest started with finding replacement for words for expressing yourself in a better manner. Yes. And so at this point of time, I cannot stop myself reciting a few couplets by you, sir, with your permission, if you allow me. Oh, please. Please go ahead. मेरी शिकस्त ने मुझको बहुत तवाना किया, ज़मीन बोझ हुआ और फलक निशाना किया, सवादे लफ्ज़ पे मानी का पैरहन रखा, उठाया शेर फजा में उसे तराना किया. Yeah. Thank you so much, sir, once again. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन का भी एक सिलसिला था. जब आप शायरी में दिलचस्पी हमारी बुनियादी तौर पे थी, तो शायद इसी ने मुझे ट्रांसलेशन की तरफ भी राग़िब किया कि जो शेर अगर आप कहते हैं तो मुमकिन है कि ट्रांसलेशन में भी आप उस काम को किसी तरह अंजाम दे पाएं. जी बिल्कुल. So we have some questions from our audience. I जरूर, request my colleague Dr. Huma Yaqub to please conduct the question answer session, if please ready. Okay, yes. Thanks a lot, sir. As you said, quoted and worked upon the lovely lines of Robert Frost, woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. So you have indeed taken us into an enchanting journey of translation in the world of translation. And particularly the most important part and the most, I think, lovely part that I found out of your talk was regarding that aspect of the personal quest. That is, we were not listening to just a professor and a teacher, but of course, from your wide experience of being a translator yourself. So that was indeed a very engaging session, and we have received some very interesting questions from some of our colleagues and research scholars also. So I'll take that. I think there is a research scholar, Tadbir Salati. She is questioning that thank you so much for this enlightening session. And then while translating such a bulk of work for your readers, how do you sit or plan through it? Is it a day process or a week or a month process? Someone who is looking to translate her grandfather's Urdu novel into English would love to know more of it. बहुत शुक्रिया. The selection process probably she wants to know about. Selection process is a very long process. मेरे ख्याल में बुनियाद वो है. जैसे अगर आप मिसाल बहुत छोटी सी दे दूं कि अगर आप कोई कपड़ा सिलवाते हैं तो पहला स्टेज तो है कि कपड़ा पसंद करें. आप दुकान में जाके वो कपड़ा पसंद करें जिसकी कमीज या पैंट सिलवानी है या सूट सिलवाना है आपको. तो पहले तो कपड़ा पसंद करें, यानी पहले टेक्स्ट निकालें ढूंढ के, और ये टेक्स्ट बहुत जल्दी नहीं निकलता. तो चुनांचे कपड़े की दुकान में बहुत वक्त लगता है. अगर आप बड़े फिनिकी किस्म के पहनने वाले हैं और बड़े फैशन का ध्यान रखते हैं तो बहुत वक्त लगता है आपको, और कभी कभी दुकानदार झुंझला भी जाता है कि इतना वक्त ले रहे हैं और हमारे कई ग्राहक खड़े हैं. तो you have to be very careful and you have to spend more time in selecting. Selection is a very important. ये सिलेक्शन आपके अपने मिजाज के खास भी है. What is your own temperament? किस तरह का टेक्स्ट आपको अच्छा लगता है,
اور اس ٹیکسٹ کی کیا واقعی کیا اہمیت ہے, کیا یہ ٹیکسٹ ایسا ہے جو اس کو ٹرانسفر ہونا چاہیے دوسری زبان میں, اس کی اپنی اہمیت ہے کہ نہیں ہے. مثال ایک دے دوں آپ کو کہ ایک ٹیکسٹ ہے آگ کا دریا, بہت بہت مشہور زمانہ, کسی اور نے نہیں کیا اس کو, خود قرۃ العین حیدر نے کیا. اب مشکل یہی ہو گئی کہ قرۃ العین حیدر صاحبہ نے خود اس کا ترجمہ کر دیا, اور اس میں انہوں نے بہت لبرٹیز لے لی, اور وہ کتاب آدھی ہو کے رہ گئی. تو ان سے کسی نے پوچھا, وہ بہت آزاد فکر کے تھیں اور بہت چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتی تھیں, تو سمن آسکڈ ہر کہ آپ نے اتنا بڑا ناول تھا, اتنے صفحات تھے اور اتنی چیزیں آپ نے غائب کر دی, اور یہ تو آدھی کتاب ہو کے رہ گئی. تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا کریٹو رائٹر کا جو ریئیکشن ہوتا ہے, ان کو غصہ بھی ہے. انہوں نے کہا کہ سر کتاب ہماری ہے, جو جی چاہیں کریں, ہم آپ کون ہوتے ہیں اس میں بولنے والے, ہماری کتاب میں نے اس کو جیسے چاہے انگریزی میں لکھا. کہنے کا میرے مطلب یہ ہے, جو انہوں پوچھا بہت دلچسپ سوال انہوں نے پوچھا, کہ آپ کو بہت وقت لگانا چاہیے اس سلیکشن میں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ اپنے دادا کی کتاب کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتی ہیں, یہ بہت اچھا خیال ہے, تو پہلے اس کو کئی بار پڑھیں. لیکن آپ کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کے خاندان کی وہ چیز ہے, تو آپ کے اس کی نوک پلک, اس کے جو اتار چڑھاو ہے, وہ سب آپ کو معلوم ہے, سارے کلچرل ریفرنس آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے. پھر آپ اپنی ووکیبلری کو تلاش کریے, اس کے بعد آپ کا اپنا ڈکشن آئے گا سامنے. پھر کیسے نہیں, جلدی کا کام یہ نہیں ہے, یہ بات تو بتا دوں پہلے کہ جلدی کا یہ کام نہیں ہے, بہت دھیرے دھیرے بہت بہت وقت لگانے کا کام ہے, اور بہت بار پڑھنے کا کام ہے. تو سلیکشن میں بہت وقت لگانا چاہیے, تبھی اس کے بعد ہم اس لائق ہوتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو ٹرانسلیٹ کریں. پہلے چنیں ٹھیک سے. Thank you, sir, for wonderfully answering that question. And my colleague Bushra, she is appreciating your lecture, and then she goes on to ask about that there is a famous quote which is ascribed to Robert Frost, that is, poetry is what gets lost in translation. So she wants to ask you that how do you interpret that? یہ تو بہت مشہور جملہ ہے رابرٹ فراسٹ کا, اور اس طرح کے بہت سے جملے ہیں, اور یہ بڑے وٹی جملے ہیں, یہ بہت وٹی جملے ہیں. سم تھنگ دیٹ از لاسٹ ان ٹرانسلیشن. لیکن حقیقت حال یہ ہے, the fact is that in spite of the loss that you have in translation, you incur in translation, you need to translate. کرنا پڑے گا, آپ کو کرنا چاہیے. اگر کلچرل ایکسچینج کی بات ہے, لٹریری ایکسچینج کی بات ہے, ٹرانسلیشن کرنا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ ٹرانسلیشن وہ ہے جو کارپیٹ کو الٹے طریقے سے بچھا دے. تو اب دیکھ لیجیے, کارپیٹ کا جو پیچھے والا حصہ ہے جو زمین پہ ہوتا ہے, وہ کتنا بھدا ہوتا ہے. تو کسی نے یہ کہا کہ بھائی ٹرانسلیشن وہ ہے جو بھدا سائڈ جو ہے وہ اوپر آ جائے, اور جو اصل مخمل ہے اور جو اصل یعنی جو قالین ہے وہ نیچے چلا جائے. تو یہ بھی کہا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹرانسلیشن اس بے وفا عورت کی طرح ہے کہ جو اگر خوبصورت ہوگی تو وفادار نہیں ہوگی, وفادار ہوگی تو خوبصورت نہیں ہوگی. تو اگر بہت ہی زیادہ اگر آپ نے کلوز رکھا اپنے کو ٹیکسٹ سے, تو ہو سکتا ہے وہ ٹیکسٹ بہت اچھا نہ ہو, اور ٹیکسٹ سے اگر آپ نے فرار حاصل کر لیا تو ہو سکتا ہے ٹیکسٹ آپ کا ٹرانسلیشن ٹیکسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے. لیکن یہ ضروری ہے کہ بیلنس قائم کریں. تو رابرٹ فراسٹ کا قول اپنی جگہ, اور یہ قول بھی اپنی جگہ کہ بھائی الٹی قالین ہے ٹرانسلیشن, یہ قول بھی اپنی جگہ کہ یہ محبوبہ ہے, بہت یعنی اعتماد اس پہ نہیں کر سکتے. باوجود اس کے ٹرانسلیشن کرنا ضروری ہے. اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اگر یہ آپ نے نہیں کیا تو اپنے دروازے اپنی ادب کے دوسروں پہ بند کر دیے, اور دوسروں کے ادب کا دروازہ اپنے اوپر بھی بند کر لیا. It is worth trying and failing also. It is worth trying and failing and yet trying again and failing and yet trying again. یہ سلسلہ ہے جو چلتے رہنا چاہیے. Yes, that is, this itself is a full-fledged profession, and as you said, that teachers, being teachers as translators, we have additional burden of or rather additional responsibility of working on the poetics of translation and going into the theories and all of that. Yeah. So we have one more question from Imtiaz, our research scholar, Imtiaz Ahmed. He's asking that, is it good to translate literally or add our interpretation in translation? لٹرلی تو ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ لٹرلی تو کریں گے تو گرامر سامنے آ جائے گا, سینٹینس اسٹرکچر کیسے ہونا چاہیے, تو ظاہر ہے کہ دونوں کی دو گرامر ہے. تو لٹرلی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ پروز میں شاید ممکن ہے کرنا, سائنٹیفک ٹیکسٹ میں بہت ممکن ہے کرنا اس کو, اور پروز کی کتابیں کرنا ممکن ہے. لیکن ادب جس کو آپ کہتے ہیں, ادب عالیہ خاص طور پہ, اس میں شاید لٹرل ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہوگا. اس کو اس زبان کی جو تہذیب ہے, اس زبان کی تہذیب اور اس کے قالب میں اس کو ڈالنا ہوگا. اینڈ وین یو ڈو دیٹ دین یو ول ہیو ٹو ٹیک کمپرومائز, میک کمپرومائزز. اور کمپرومائز یہ خراب نہیں ہوتا, یہ کمپرومائز بہت ہی اچھا کمپرومائز ہوتا ہے, جس میں آپ اپنے زبان کے دامن کو بھی وسیع کرتے ہیں.
ट्रांसलेटर सीखता भी है और अपने ज़बान के वो मैं एक बात और भी कहता चलूँ इसी सिलसिले से कि जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो आप खुद अपनी ज़बान भी सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उर्दू अगर बोलने वाले हैं तो आपको उर्दू आती है, उर्दू आपको सीखना होगी। अगर इसको नहीं सीखेंगे तो आप इसके पढ़ने और लिखने वाले, अच्छे पढ़ने लिखने वाले नहीं होंगे। तो आपको अपनी मादरी ज़बान भी सीखनी होती है, ये लिंग्विस्ट का कॉल है और बहुत फायद साहब जानते हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह। तो उसी तरह ट्रांसलेटर जो होता है ही ऑल्सो हैज़ टू लर्न हिज ओन लैंग्वेज फर्स्ट। अगर उर्दू हमारी ज़बान है जिसमें हम ट्रांसलेट कर रहे हैं या अंग्रेज़ी ज़बान हमारी है, तो ये नहीं कि ये उर्दू और ये अंग्रेज़ी हमें आती है, बल्कि हमें इवॉल्व करना है उस ज़बान को। तो लिटरल नहीं होगा वो और बहुत फिगरेटिव भी नहीं होगा, आपका टेक्स्ट डिटरमिन करेगा और खुद आपका मिजाज किस तरह का के अल्फाज, किस तरह के पोएटिक डिक्शन, किस तरह की का रजिस्टर आप इस्तेमाल करते हैं। ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल साइंस की किताब को तर्जुमा करते वक्त जो लफ्ज़ियात आपके सामने होंगी वो लफ्ज़ियात शायद शायरी के तर्जुमे में आपके काम ना आए, तो आपको वो इवॉल्व करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो लफ्ज़ कहाँ पड़ा हुआ है। बहुत मुमकिन है कि कई बार ऐसे अशार आपको पढ़ने को मिलते हैं नए शायरों में जिसमें पुरानी ज़मीनें दरियाफ़्त की गई हैं, पुराने यानी टर्न्स ऑफ फ्रेज जिसको आप कह लीजिए, पुराने अल्फाज इस्तेमाल होने लगे हैं आजकल बहुत शायरों के अंदर। तो उसी तरह से हो सकता है कि आपको अपनी ज़बान को इवॉल्व करना पड़े। इवोल्यूशन ऑफ द लैंग्वेज ऑल्सो इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रांसलेटिंग प्रोसेस। योर लैंग्वेज इवॉल्व्स विद द प्रोसेस। तो ये बहुत इस तरह का फार्मूला नहीं है कि हम लिटरल कर लेंगे या रेफरेंशियल कर लेंगे, इन्फरेंशियल कर लेंगे। टेक्स्ट को पढ़ के समझें और अपनी ज़बान में उसके अपनी ज़बान और उसकी ज़बान की सकाफत जो है उसके कालिब में इसको डालने की कोशिश करें। कलम एक बार उठाएंगे Yes. तो आसान हो जाएगा सफ़र बहुत। Yes, very true. Translator, of course, or like any writer, also he needs to evolve, and of course he has to learn his own language, and he has to master that first, and in order to make that translation. So we have one research scholar, Rajiv Mahato. He wants to ask his question. So I will request Rajiv to unmute himself, and so that go ahead with his question. Yes, welcome, Rajiv. Please unmute your mic. And, Assalamu alaikum, Professor Rahman. Many thanks for the critical insights into the field. Thank you. Sir, in your talk you had a section. Sir, in your talk you had a section where you talked about whether poetry is translatable. So I don't have a question; it's a doubt actually relating to translatability of the text only. Translation primarily is about meaning mapping, whether meaning is lexical, literal, semantic, or semiotic, or etc., etc. So the Chomskyan understanding about human language has been like, in his words, logical patterns understanding the natural languages are uniform constants, and this was later developed by people as linguistic relativity. So my concern is about lexical borrowings, particularly when we do not have equivalents in the target language, and that is where translatability of the text comes into the picture. For example, let us say Juthan. Juthan, if we consider Om Prakash Balmiki's work, then the title itself becomes a difficult thing to translate in one word. So I would like to understand is how will this feature in a translated text? Let us say Juthan, that example. How will this feature in a translated text? Yes, let us say poetry. If it is in the poetry, then the later lines, will the rhyming pattern be governed by the sounds involved in Juthan, or are we going to incorporate? Because if we translate it, then it is definitely going to be many words for one word. Rajiv, thank you for this very interesting question, and this is a question which has been asked for a very long time. बहुत ज़माने से इस सवाल को पूछा जा रहा है, बहुत सारे seminars में सवाल आते हैं. Students especially ask about this question because it is something that they engage with when they try to translate. It's a very important question. First, you referred to the lexical transfer. You said about meaning, transfer of meaning. So when you pick a literary text, transfer of meaning is not the only concern that you have. Or transfer of language, that is not your only concern. You have to translate the intent, if at all there is an intent, and intent is the word, or meaning is the word which is now out from the theory. मानी कोई चीज़ नहीं होती अब ये कहा जाता है, बल्कि टेक्स्ट जो है उसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशन, बड़े आयाम हैं उसके. So the first thing that I would like to say in reply to your question, answering your question, is that it's not a matter of just finding the meaning and transferring that meaning.
So what is then it is? What is it ultimately? The second question that you wanted to know about is this, especially when you talked of Juten. ये एक बड़ा कल्चर स्पेसिफिक वर्ड है. मैं आपको मिसाल दूं कि मिसाल के तौर पे आप देखिए कि मैखाना है ना, तो मैखाना को अंग्रेजी में आप टैवर्न तो कह सकते हैं. साकी, उसके लिए अंग्रेजी में साकी कहा जाता है. But one who serves, but also you see there is no saki in English tradition, the kind of saki that you have in Urdu poetry. महबूबा भी वो नहीं अंग्रेजी शायरी में जो आपको उर्दू शायरी में मिलेगी. सागर है, प्याला है, जुल्फ है, दुपट्टा. अब हाउ डू यू ट्रांसलेट दुपट्टा? इट हैज टू बी पुट एज दुपट्टा. दुपट्टा को दुपट्टा ही कहना चाहिए. पहले होता ये था कि अर्लियर व्हाट यू डिड, रोटी लफ्ज है रोटी. अब रोटी आपका इंग्लिश ऑथर तो नहीं जानता कि रोटी किस चीज़ को कहते हैं. सो व्हाट द अर्ली पीपल डिड कि उसको लीवन ब्रेड किसी ने लिखा, फिर उसका रोटी लिखा, उसके नीचे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि इसको ऐसे बेलते हैं, इसको ऐसे गूंथते हैं, फिर वो तवे पे जाता है, उसके पहले वो बेलन वगैरह वगैरह. अब ज़माना आ गया है कि अब आपको ज़्यादा डिफेंसिव पे रहने की ज़रूरत नहीं है. वो एक कनेडियन पोइट था, उसने कहा कि चूँकि कनेडियन लिटरेचर लोग पढ़ना शुरू कर चुके थे, उसके बार बार पूछते भाई कनेडियन लिटरेचर क्या चीज़ होती है, असल तो है इंग्लिश लिटरेचर और अमेरिकन लिटरेचर. व्हाट इज दिस कनेडियन ऑस्ट्रेलियन का ये क्या धंधा आपने लगा रखा है. सो वो एक बार रिच हो गई, तबीयत बहुत परेशान हो, कहा कि साहब आई हैव टोल्ड यू माय नेम मैनी टाइम्स, आई विल नॉट टेल यू माय नेम अगेन. मैं कनेडियन हूँ, मैं कनेडियन अदब है, मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि मेरा नाम कनेडियन अदब है, मैं कनेडियन राइटर हूँ. तो एक ज़माना आ गया ट्रांसलेशन स्टडीज़ में जब आपको दुपट्टा को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. देखिए ट्रांसलेशन के रीडर को भी कुछ थोड़ी मेहनत करनी होगी. वो आए पूछे आपसे भाई दुपट्टा किस चीज़ को कहते हैं, आप क्यों हर चीज़ पक्की पकाई देने को तैयार हैं. दुपट्टे का ट्रांसलेशन मत करिए, राइट दुपट्टा. जुल्फ को मत लिखिए, जुल्फ को जुल्फ लिख दीजिए. वो अब समझने लगे हैं लोग. तो ये करीब आने के जरिए हैं और इसमें कल्चरल ट्रांसफरेंस के साथ. लेकिन देयर आर मेनी वर्ड्स. मुहतसिब का कैसे ट्रांसलेशन होगा? हजारों वर्ड, सैकड़ों वर्ड हैं. खासतौर पर अगर आप शायरी के हवाले से बात करें, लॉट्स ऑफ मीनिंग वर्ड्स ऑफ स्पेशली क्लासिकल पोइट्री के हवाले से. मुहतसिब है, आपको ये शेख है, शेख और बरहमन पूरा इंस्टीट्यूशन है. हाउ डू यू ट्रांसलेट शेख एंड बरहमन? तो द फेथ कीपर और लाफ करते रहे, लेकिन शेख का एक इंस्टीट्यूशन है, ब्राह्मण का एक इंस्टीट्यूशन है. इस इंस्टीट्यूशन को बहुत ताज़ीम से भी देखा गया, इनकी तज़ीक भी की गई है ज़मानों से. तो शेख हमेशा एक तरीके से नज़र नहीं आता, उसी तरह ब्राह्मण भी एक तरीके से नज़र नहीं आता. सो बेसिकली इट्स अ मैटर ऑफ negotiation of word with meaning and meaning with sound and sound with the patterns of speech. बहुत बड़ा मत बाहे नज़र डेवलप करना होगा. एंड थ्रू आउट it's a process in which you engage, with which you engage, and finally you come to some kind of a conclusion. किसी भी ट्रांसलेशन को आप फाइनली कह नहीं सकते, खासतौर पर शायरी के ट्रांसलेशन को ये फाइनली हो गया और हमने आपको पहुंचा दिया. It is always under question mark. But the attempt is worth this. The very exercise is worth attempting. It's worth attempting because you are doing something for the language in which you write and also for the language where it is going to be received. I don't know, Rajiv, if I have been able to answer your question, but this is what I thought I would say to you. हाँ राजीव. Rajiv? हाँ, you are not audible. हाँ. Yeah, I have one more doubt, sir. हाँ बोलिए. Yeah, sir. Rajiv, brief because we have to attend to some more questions also. Okay. Okay. All right. Okay, go ahead. Yeah, my basic question is whose version is more authentic? Is it someone who read the text in original, or is it someone who read the text in translation? For example, in my English honors course, I read Chuktai. I read Lihaf. Chuktai is Lihaf. Right, so, right. yeah. But for example, my question comes from there is a disclaimer in University of Southern California's website about Quran, where they say, just a second, sir. Note that any translation of the Quran immediately ceases to be the literal word of Allah, and hence cannot be equated with the Quran in its original Arabic form. So my question is related to this normal criticism. Non-criticism regarding?
Rajiv, please complete your question quickly. So, could you please throw some light on the text? Rajiv, probably you want to say that which text do I read? You are reading Ismat Choktai. Naturally, अगर आप उर्दू नहीं जानते हैं तो translation में you are going to read Ismat Choktai. Actually, you will read in translation because you don't know the language. But if you know the language, Urdu language, and read that lihaf in the Urdu original and then read the English translation, then you are much more say endowed with another power of two languages, and then you can completely weigh and balance. लेकिन इसमें बहुत मसले भी हैं. एक छोटा से चूंकि टाइम भी है और लोग भी पूछना चाहते हैं. एक I'll just give you an example. I was in Purdue University as a visiting professor. What happened there? That someone had taught a story by Premchand in the class. When I reached there, assignments were submitted and they were given to me, around 30 assignments. And everyone wrote that this is a religious story by Premchand. मुझे बहुत हैरत हुई कि how could this be a religious story? प्रेमचंद ने तो कोई कहानी मजहबी कहानी तो लिखी नहीं. So the whole problem was with the translation, because in the translation there was a one word, यही मनुष्य का धर्म है. धर्म religion नहीं है. यही मनुष्य का धर्म है. The translator was an American. He had translated this is man's religion. As a result of which the whole misconception, the entire class thought this was a religious story. Whereas I took long hours to explain that this is not a religious story. The word dharma does not mean religion. संस्कार के कैसे ट्रांसलेट करें? बहुत मुश्किल लफ्ज है संस्कार. धर्म, धर्म तो एक ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. So lots of meanings are attached to the word dharma and sanskar. So it takes time to understand that first conceptually, because it's the literally it's a not only a literal kind of a translation. इसका एक अपना पूरा बैगेज है इसके पीछे, धर्म के पीछे और संस्कार के पीछे. So your question is probably partly answered that way, that you need to read a text in translation if you don't need that language. वो एक कहावत भी है ट्रांसलेशन के बारे में कि जब आपको जब नदी हासिल है, समंदर हासिल है, तो आप एक छोटे से घड़े के पास पानी लेने के लिए नहीं जाएंगे. तो अगर आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, if you have the original text in hand, you won't go to a pitcher, you will go to the sea and to the river. So if you don't have, then you come to the pitcher. So it's those people are very blessed who have both these things in their hand, who can read the original and also in translation, and they can read it comparatively. That is why I said there is a scope for comparative literature also when you are a translator. Thank you, sir. Thank you, sir. Very patiently answering all those questions. And can we take one or two questions, or maybe the last Sure. one? No, you can. Okay. So Dr. Firdaus is asking that can we translate the primary sources without losing their authenticity? No, you I think cannot. text, Authenticity. without losing the originality, I think he wants to. Without losing the originality means you perceive a text in your own manner in translation, and you try to create a kind of a reflection of that. You try to create the same environment, the same characters, and the rhythm of the language, apart from the rhythm, the echo of that language. So there is no question of leaving those things behind. Those things will be carried forward. That is why I was saying it is a matter of continuous exercise to be able to understand. That is why I said a while ago कि आपको खुद अपनी ज़बान सीखनी पड़ेगी. Translate करते हुए, I learned my own language, Urdu language, to which I am born. Just as I learned my English language through training, by education. So one was earned through education, the other was imbibed from the family tradition. But even then, one had to learn one's language. So original or authentic जो voice है, that voice has to first sink into you. Now, how far that language sinks into you, you cannot be sure about that, because there are many kinds of responses that a text evokes. अब reader response theory के बारे में जानते हैं students कि a particular text may be subjected to lots of interpretations, and each interpretation would be equally valuable. It also depends on which age are you reading. आप students of literature would know कि BA honors के course में Love Song of J. Alfred Prufrock is a very popular text. जब थोड़े से उम्र बड़ी होती है तब आपको वेस्टलैंड अच्छा लगता है, और जब आप मेरी उम्र या इससे कुछ पहले की उम्र में आते हैं तब आपको 4 क्वार्टेट्स अच्छा लगता है. तो ये जरा एक प्रोसेस है. लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक से 4 क्वार्टेट्स तक पहुंचते पहुंचते 25-30 साल का वक्फा है. तो फर्स्ट एब्जॉर्ब द टेक्स्ट इनटू योरसेल्फ, deep into it, many readings of it,
and then probably making an effort and reaching to the text in some way or the other. Thank you, sir. Thank you. And one of the teachers from the Persian department, he wants to know that whether वो पूछ रहे हैं कि उमर खयाम की रुबाइयात का जैसा तर्जुमा फिट्जजेराल्ड ने किया है वैसा कोई उर्दू क्लासिक्स का उस मेयार का तर्जुमा हुआ है, तो वो इस बात के बारे में उमर खयाम का तर्जुमा जी फिट्जजेराल्ड ने जो किया है वो दरअसल उमर खयाम उस तरह नहीं है जो दरअसल उमर खयाम है, बल्कि वो तर्जुमा जो है वो बहुत लिरिकल तर्जुमा है और इसी वजह से वो वेस्ट को बहुत पसंद आया है और उसमें ख़ास तरह का साक़ी और ख़ास तरह का पीने वाला मौजूद फराहम किया है फिट्जजेराल्ड ने अंग्रेज़ी पढ़ने वालों को। तो उनके यहाँ जो मैं अभी कह रहा था कि साक़ी का और सागर का और मैं खाने का तसव्वुर वहाँ है नहीं, तो फिट्जजेराल्ड ने ये तसव्वुर वहाँ पहुँचाया और बहुत रोमांटिक अंदाज में पहुँचाया, बड़ी रिदम है उनके ट्रांसलेशन में जी सर, एक्चुअल की तरह बिल्कुल जी। तो लेकिन वो ओरिएंट के साथ जी मिनोन वो ट्रांसलेशन नहीं है, वो एक बहुत खूबसूरत ट्रांसलेशन ये है कि आपके कानों को वो अंग्रेजी बहुत बड़ी लगती है और अंग्रेज को उसने बहुत पसंद किया उन लोगों ने, लेकिन बिल्कुल नई दुनिया में फिट्जजेराल्ड लेके चले गए जी। वैसे कोई उर्दू क्लासिक के कोई ट्रांसलेशन है ऐसा किसी बड़े शायर का? किस जबान में? इंग्लिश में, उर्दू टू इंग्लिश, उर्दू से अंग्रेजी में बहुत लोगों ने किया है, काफ़ी काम हो रहा है, पहले भी हुआ है। जैसे अनीस को ट्रांसलेट किया गया है, दबीर भी ट्रांसलेट हुए हैं, मजनवियाँ भी ट्रांसलेट हुई हैं, अलग अलग लोगों ने किया है इसको और हर दौर में किया है। मुसद्दस का ट्रांसलेशन हुआ है, पहले भी हुआ है, मैंने भी उस पर तब आजमाई की, अपनी नई किताब में मैंने रखा है। अनीस का भी एक टुकड़ा मैंने लिया है, जंगल से आई फातिमा जहरा की सदा उम्मत ने मुझको लूट लिया वा मोहम्मद नौयत। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म को ट्रांसलेट करना कितना मुश्किल होगा, आप खुद सोचिए फराज साहब के हिस्सो हवस को छोड़ में या मत देश फिरे। तो हर लैंग्वेज की अपनी उसका एक अपना आहंग होता है और उस आहंग में बसना पहले और फिर उस आहंग को कॉपी करना। फिट्जजेराल्ड ने बहुत आसानी से बहुत मतलब खूबसूरती से ये काम किया कि उन्होंने नया आहंग उन्होंने खल्क किया और उस आहंग के जरिए वो पहुंचाने की कोशिश की, चुनांचे वो अंग्रेजी की दुनिया में बहुत बहुत काबिल कबूल है और खुद हमें और आपको भी अच्छा लगता है पढ़ने में। जी हाँ, थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। So just the last question, our research scholar Sanaila, she is asking that, can you please suggest some theories relating to literary translation for language elaboration? Language elaboration means Naila, language elaboration से क्या मुराद? Yes, even I am a bit confused what exactly she wants to ask. Ma'am, can I speak? हाँ, आप बोलिए। Yes, you can ask yourself. Yes. Ma'am, basically the language elaboration part means that since I am a beginner in this translation study, so I just wanted sir to suggest some literary theories based on the topic so that I can pick it up for my language, for my personal language elaboration or increase. नाला दो बातें आपने कही हैं कि एक थियरी है कि नहीं है। किताब बहुत किताबें हैं इस वक्त, ट्रांसलेशन थियरी पे बहुत सी किताबें मौजूद हैं। yes, खुद आपके लाइब्रेरी में अगर हो या आप लखनऊ में दूसरी जगह पे जाएं या जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ देखिए ट्रांसलेशन पे थियरी पे बहुत किताबें मौजूद हैं इस वक्त। तो थियरी जरूर पढ़ लीजिए, एक आप दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ हेल्प टू यू, दैट विल असिस्ट यू इन अ वेरी बिग वे। दैट इज वन थिंग व्हिच आई वुड से। लेकिन ये है कि थियरी आपका गाइड ट्रांसलेशन के लिए नहीं होगा। ये नहीं कि थियरी आपने पढ़ ली और उसके बाद आप ट्रांसलेट करने बैठ गए। उसकी मिसाल ऐसे दे दूं कि गाड़ी अगर चलानी है तो गाड़ी की सीट पे बैठना होगा और कुछ गियर बदलना कैसे होता है और क्लच दबा देना है और कहाँ पे ब्रेक लगना है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा गाड़ी की सीट पे बैठ के, ड्राइवर्स की सीट पे बैठ के। लेकिन ड्राइविंग स्कूल वाला ये आपको नहीं बताएगा कि गाड़ी कैसे चलाई जाएगी, वो सिर्फ आपको बगल में ड्राइवर बैठ जाएगा। तो उसी तरह से ट्रांसलेशन में थियरी की जो किताब है, दैट बुक विल नॉट हेल्प यू, बट इट विल हेल्प यू इन अ डिफरेंट मैनर। इट विल टेल यू अबाउट द ब्रॉडर पैराफर्नेलिया। जैसे ड्राइविंग स्कूल का ड्राइवर आपको ब्रॉड पैराफर्नेलिया बता देगा कि क्लच इस वक्त जबेगा उस वक्त आपको ये छोड़ देना है और जब गियर लगेगा तो क्लच दबाना है और जब स्पीड कम करनी, ये थियरी है। लेकिन प्रैक्टिस वो होगी जब आप सड़क पे गाड़ी खुद निकालें। तो गाड़ी आपको ट्रांसलेशन की गाड़ी आपको चलानी पड़ेगी खुद से, थियरी काम आएगा एक ग्राउंडर के तौर पे। लैंग्वेज इलैबोरेशन का जहाँ तक सवाल है, ये अपने आप, दिस इज अ प्रोसेस व्हिच यू लर्न योरसेल्फ ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद आपकी ये समझ में आएगा, यू विल लर्न अबाउट इट एंड यू वुड नो हाउ टू हैंडल दैट लैंग्वेज।
that elaborate itself upon you. It will open itself upon you. अपने आप खुलता चला जाएगा आपके पास, ज़बान की परतें खुलने लगेंगी आपके ऊपर, और ये आपके अपने मुताले की वजह से भी होगा. You will have to study more and go deeper into the intricacies of language to be able to learn. हर लैंग्वेज का एक शेड होता है, आप जानती हैं. हर लैंग्वेज का एक शेड होता है, और वही एक पर्टिकुलर लैंग्वेज मुख्तलिफ शेयर में अलग अलग मानी रखता है. हमेशा एक मानी नहीं होते उस लफ्ज़ के, उसका मानी बदल जाएगा. तो एलेबोरेट अगर आप करेंगे किसी लफ्ज़ को, तो एक पर्टिकुलर मानी में कर सकते हैं. शेख का मैंने एग्जांपल दिया, और ब्राह्मण का. मुख्तलिफ अशार में मुख्तलिफ तरीके से इसके मानी निकाले गए हैं, मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किए गए हैं शेख और ब्राह्मण. और वाइज मिसाल के तौर पे, और गुलची मिसाल के तौर पे, गुलशन मिसाल के तौर पे, बिस्मिल मिसाल के तौर पे. दीज आर स्टॉक रेफरेंस, दीज आर स्टॉक cultural stock images rooted in a particular culture. So you have to go into that, and it will automatically open up to you. Thanks, sir. Thanks a lot, sir. And indeed, this was a very insightful talk, and coming directly from a poet and a translator and a teacher. So I think our students and research scholars and teachers, all of us have hugely benefited from your talk. And without much delay, I would hand over the proceedings to Dr. S.M. Faiz so that he might proceed with the rest of the. Thank you so much, Homa Saiba. Very well said and very correctly said, Professor Anisur Rahman, that you need to jump into the pool for learning how to swim. In order to learn how to swim, you need to jump into the pool. Just by reading a book on how to swim, you will not be able to learn. So it's the same story, like unless and until you start translating, you will not get into the intricacies of it. Thank you so much, sir, for such an enlightening talk that you delivered. Now, I very humbly request Dr. Abdul Quddus Sahab, in charge of Lucknow campus, to say a few words. इससे पहले कि कुद्दूस साहब मैं एक आपको अपनी तरफ से फैकल्टी के तमाम मेंबरान को और तमाम तलबा को आदाब पेश करता हूं, और उम्मीद ये करता हूं कि आपसे ये ताल्लुक़ इसी तरह से कायम रहेगा, इस ज़रिए से कि जो कंप्यूटर के सामने हम बैठे हुए हैं और तबादला ख्याल हुआ है. This is something which is ultimately all our aim. All academics really would look forward to this. तो मेरा सलाम और आदाब आप तमाम हजरात को, और शुक्रिया कि ये मौका आपने फराहम किया कि हम एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं आज. We too look forward. जी जनाब. Dr. Abdul Quddus Sahab. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. Good afternoon, everybody. Respected Professor Anisur Rahman sir, respected teachers, my dear students. Speaking after listening this wonderful, enlightening and thought-provoking lecture delivered by internationally acclaimed intellectual, is very difficult, who talked about a very important topic, that is translation. Translation is a very important and very challenging task. To become a creative writer, to become a poet itself is a very big thing. And beside this, to translate this creative writing into other language, it's more difficult, more challenging. I think translation is very important because it bridges the gap between different civilizations, different cultures, different historical backgrounds, different nations. Nowadays, it has become very important. To become a translator, I think a translator needs to have a good command over the source language, from which language we are translating, from which language we are transforming the ideas, feelings, experiences to other language. Similarly, we have to equally command over the target language also. Not only knowledge of that language is enough, but we have to
have the idea or knowledge of this cultural background of the writer or the poet and the feelings and the experience he has gone through. It is also important because without knowing his cultural and historical background, we cannot transfer, translate his ideas and feelings and experience to other languages. Just little before during the little while we listened, this sir himself translated and worked hard to transform many poets in Urdu or many poems in English to Urdu. I think as some of our colleagues asked, poetry is what gets lost in translation. I think it is somehow, I believe in that theory, because you cannot translate the original text as in total, you can see in the target language. Sir himself translated one poem. I just 2 words I quote: miles to go. It has this different appeal. At the same time, read dur jana hai. It is very literally translated. Sir has worked a lot for this. But I think just like we cannot translate wazu, taharat, and there are many things we cannot be translated in its original form. Translation is okay, fine. We can translate the meaning, shades, feelings, and we can understand in other language. But exact translation, I think it is very difficult. For this, we need a lot of experience, a lot of hard work. So somehow it is also very important to understand. The knowledge transfer is also important. Now looking into the new education policy also focuses on that part, multidisciplinary, interdisciplinary type of. We have to work on this. We have to bridge this gap between different nations, between different languages, between different disciplines. So it is also very important to work on this area. It is also very lucrative also job for newcomers, new students. For Arabic, I am a student of Arabic. I am working, so a lot of students are engaged in this profession also. In that professionally also, it is very important area for our students, for ourselves also. Sir, after listening to you, it is very difficult to speak few words. Even after that, I tried my best to share few words. Only it is my privilege to listen to you, sir. Thank you very much, all of you. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Thank you so much, Afsan. Last but not the least, now I would request my colleague, Dr. Bushra Tazim, to extend a formal vote of thanks. Thank you, Dr. S. Mohammad Faiz, distinguished keynote speaker, respected in charge Manu Lucknow campus, teachers, colleagues, and my dear students. Assalamu alaikum and a very warm good afternoon, everyone. It has been such an engaging and insightful talk that I'm sure none of us wanted it to come to an end anytime soon. And I feel so honored and privileged to propose a vote of thanks for this wonderful evening. I, on behalf of the Department of English, Manu Lucknow campus, would like to take this opportunity to thank each and everyone who contributed in making this event a successful one. First and foremost, I express my heartfelt thanks to our esteemed speaker for today's lecture, Professor Anisur Rahman, former head Department of English and Modern European Language, Jamia Millia Islamia, for joining us today. Thank you so much, sir, for giving such a stimulating and intellectually rich lecture on the topic Poetry Translation and Methodology, a Personal Quest. Sir, your nuanced understanding of poetry and the various methodologies involved in its translation is going to guide us in all our future reading of translated texts of poetry. We have immensely benefited from your expertise today, and your knowledge has certainly added much depth to our existing understanding of poetry translation. So we are extremely grateful to you for lending us your precious time and enriching us with your exceptional scholarship. I would also like to put on record my special thanks to our respected in charge Manu Lucknow campus, Dr. Abdul Quddus, for being the leading force behind the
organization of this extension lecture. So, without your constant support and encouragement, the event couldn't have been this successful. We are deeply grateful to you for taking such initiatives and guiding us through the process. My heartfelt thanks goes to Dr. Humayapur, coordinator of this extension lecture, and Dr. S. Mohammed Faiz, convener of this program, for their active guidance and their tireless efforts in giving this program its present shape. I'm also thankful to my team member, Dr. Muhammad Wahid Khan, for his unconditional support. I would also like to express my heartfelt thanks to all my colleagues for always being so supportive, and I'm grateful to them for joining us today despite their other academic engagements. And I would be failing in my duty if I do not thank Mr. Abdurrahman for his technical support. And last but by no means the least, I would like to extend my heartfelt thanks to all the students who joined us today in such great numbers and made this event one. Once again, I'm thankful to each one of you for your gracious presence. Thank you. Thank you so much, Bushra. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन कर ले ताकि एक फोटो ले सब स्क्रीनशॉट ले ले जी जी it's a request. It's our request, humble request to open your videos, please, to get screenshot. Especially request for Professor Anisur Rahman sir. Kindly switch on your cameras, respected colleagues, so that we can have a screenshot. Dr. Sahab, Mujahid Sahab. I think their videos are on, but because sometimes the Google goes, the signal gets weak, so perhaps that is why. Maybe. That could be a reason. I think we should just move ahead and take a snapshot of this. I'm taking the screenshot. I think everyone is ready. Okay. Thank you. Thank you so much, Amma. Thanks a lot, sir. And with this, we formally come to the end of the program. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आप सब हजरात का, ख़वातीन हजरात, बहुत शुक्रिया. Thanks a lot. शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया. Thank you so much. हाँ भाई, सब लोग कहाँ सब